Praise God, brothers and sisters. I would like for us to focus today again on prayer. Я хотів би, щоб ми зосередились знову сьогодні на молитві. I know that we have a need today, or many needs. Знаю, що в нас є багато нужд сьогодні. We want God to come through. І ми хочемо, щоб Бог до нас зблизився. We don't want God to not hear us. Ми не хотіли б, що не почув би нас Господь. We don't want our prayers to be just in vain. Ми не хочемо, щоб молитва просто йшла впусту. But we want God to kneel down today Але ми хотів би, щоб Господь схилився до нас and hear us. і почув нас. Glory be to Him. Слава Богу. You know, there was a time when Jesus, He said, it's not the well people that need a physician. Ісус одного разу сказав, що не ті, хто здорові, потребують лікаря. He said, but the sick need a physician. Але хворі потребують лікаря. Dear friends, Jesus said he goes there where the sick people are. І Ісус йде туди, де хворі люди. Dear friends, I'm not gonna make the sick people raise their hand today. Я не буду заставляти хворих підняти свої руки сьогодні. To not scare anyone. Щоб нікого не настрашити. Dear friends, I know that a lot are at home today. Я знаю, що багато хто лишився вдома сьогодні. Dear friends, but where the sick people are, Jesus Christ, the physician, He enters into that room. Але там, де є слабі люди, у цю кімнату заходить Ісус. He doesn't walk by. Він не йде мимо. He doesn't pass by. He stops to check in on them. Він зупиняється, щоб провірити цих слабих. Because he has a good intention for them. Тому що в нього є благі наміри про них. He has a good intention for all individuals. Для кожного індивідуально у Бога добрі наміри. But this morning I would like to speak about detours. Але сьогодні я хотів би говорити про об'їзд. Before that, I would like to read from Luke chapter 4, verse 18. Із 4-го розділу Євангелії Луки будемо читати 18-й вірш. The Spirit of the Lord is upon me because He anointed me to proclaim the good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of the sight for the blind, to set the oppressed free. Jesus Christ, he never intended so that the poor people would not have the good news. Ісус ніколи не мав наміру, щоб бідним людям не дати добру новину. He never intended the captives to remain in prison. Ісус не мав наміру, щоб ті, хто в полоненні, вони там так і залишались. He never intended for the blind people to remain blind. І Ісус не хотів, щоб сліпі продовжували бути сліпими. But He has a good intention. Але в нього був добрий намір. Dear friends, but Jesus Christ, he came to heal the spirit before healing the body. Ісус прийшов для того, щоб ісцілити духа перед тим, як ісцілиться тіло. I know we're going to have a call to prayer for healing of the body. Я знаю, що в нас є намір кликати до молитви тих, хто хворіє тілом. And I believe that will be the last prayer. І це, напевно, буде у останній молитві. But I would like to call for healing of the spirit. Але я закликаю сьогодні глянути на ісцілення свого духа. Because I know that God, today His intention is so that you would make peace with Him. Бо в Бога є такий намір, щоб в тебе був мир із Богом. You know, I would like to read, in a second I'm going to read some about Samson. І дещо я хотів би ще почитати про Самсона сьогодні. You know, but before we go on, you know, Samson, he was a man of God. Самсон, він був мужем Божим. He used him mightily. Його Бог використовував сильно. But you know, there was a time when he took a detour in his life. Але був такий час, коли він зайнявся таким об'їздом в житті. There was a time when God, when he was walking this road. Була така частина, коли він йшов по узбіччі. And he stopped by to get honey. І він зупинився, щоб набрати собі меду. You know, and he touched a dead body. І торкнувся тим самим мертвого тіла. Of an animal.
мертвого тіла тварини. You know, and we read that he defiled himself in that way. І він так занечистив своє тіло ось таким способом. You know, and Samson, this was a detour that he took in his life. І то в нього получився такий об'їзд в житті. You know, God wanted him to get close to the Philistines. Бог хотів, щоб він був близько до филистимлян. Because he had a purpose for that. Тому що в Бога була для того причина. But he never wanted him to get comfortable with the Philistines. Але Бог не мав наміру, щоб Самсон там прижився з филистимлянами. Because the Philistines, they were an enemy of the children of God. Бо для дітей Божих филистимляни були ворогами. Dear friends, today our goal is to grow spiritually. Для нас є ціль, щоб ми виростали духовно. Our goal is to stay healthy, not just with the body, but with the spirit. В нас є така ціль, щоб зберігати своє здоров'я в дусі, не тільки у тілі. Our goal today is to keep fellowship with the believers, to stay healthy. І щоб разом усі віруючі, вони були здорові. Our goal is to not leave the fellowship. Our goal is to remain in the Word. І такий замисел є в людей, щоб зберігати свою спільність кругом Слова Божого. To remain in the Word. Зберігатися у Слові Божому. To remain in prayer. В молитві. Because if we do not, dear friends, Бо якщо ми так не будемо у такій спільноті, if we spend more time with people who do not please God today, бо як ми зберігаємо або віддаємо більше часу тим людям, які не мають Бога із собою, we're more likely to not have a clean conscience. то в нас залишиться занечищена совість. And if we don't take care of that instantly, І коли ми зразу із тою совістю не справимось, you know, we begin to allowing things into our lives that God never intended for us. то в наше життя почнуть заходити такі речі, про яких Бог не мав наміру, щоб вони там були. And people, they begin to be that captive that needs Jesus. І тоді людина получається таким полоненим, який потребує Ісуса. Then the individual becomes the blind man, the spiritually blind man that needs the physician. І тоді може бути така сліпота духовна, яка потребує ось того ісцілення. You know, the group Great Commission, they came through our church. Недавно ось ці люди, які були тут із групи Великого Послання, They from the Bible school in Portland. зі цієї школи в Портленді. You know, I really a specific testimony really touched my heart. І одна із цих свідчень дуже торкнулось мене. Well, all of them did, but one in particular that I think it's very applicable to us today. Усі ці свідчення, вони були добрі, але ось одне мені залишилось. You know, it wasn't shared in our church. Вони його не розповідали ось тут в нашій церкві. But you know, this sister, she shares. Але сестра одна розказала. You know, she says, I take water baptism. Я прийняла водне хрещення. I was on fire for God. Я горіла для Бога. I wanted to do more for the church. Мені хотілося більше зробити для церкви. You know, but a time came into my life where I started slipping away. Але прийшов такий час у моє життя, і я почала сковзіти. Where the temptations came through. Прийшли спокуси. And I wasn't able to withstand them. І я не змогла протистати цим. You know, and then she says that I was ashamed, I was embarrassed to seek for help. І я була забагато стидливою, щоб когось попросити за поміч. So I began to avoiding the people that offered help for me. І я стала обходити людей, які хотіли допомогти. You know, she said I started even scheduling work in order not to come to church services, to youth services. Я стала собі робити такий графік, щоб мені не бути на молодіжному, не бути в церкві. To have an excuse not to stay in fellowship with God's people. І такий в мене получалося, якби зручність, що я не була
у спільноті з народом Божим. You know, and what struck me most, she says, I was in a worse state than I was before I took water baptism. І получилося так, що ця дівчина, вона получилася в гіршому стані, ніж до водного хрещення. And then she thought, why did I end up, why did I even take this water baptism if I wasn't gonna stay faithful? I was a better person before that. І вона стала задумуватись, на що мені взагалі було проходити цією дорогою до водного хрещення і його приймати, як я ще гірша людина зараз. Dear friends, some people, they take detours in their lives that God doesn't want them to take. Брати і сестри, люди беруть в житті такі обходи собі, які Бог не мав наміру, щоб вони там їх брали. You know, sometimes He takes us through a detour. Часом Бог нас веде по об'їзній. Through it's a detour for us, but it was His plan to begin with. Але так Бог спланував, щоб ось так нас провести. You know, but then there's a detour that God, He doesn't want us to go on. Але є такі об'їзди, де Бог не має наміру, щоб ми там були. Samson, he was ordained by God. Самсона Бог присвятив. He was the person who was to rescue God's children from the Philistines. Це був чоловік, який був призначений визволити Ізраїля від филистимлян. You know, but he got too comfortable with sin. Але йому полюбилося більше жити так в зручності з гріхом. And he started using God's gift for his own advantage. І він зайнявся, щоб Божий дар використовувати для свого зиску. Dear friends, but another interesting point is that after he defiled himself. І ще є цікава річ, зразу після того, як він занечистився, You know, he still had victories after that. в нього ще продовжували бути перемоги. You know, nothing changed around him. Нічого по-особливому кругом нього не змінилось. Everything seemed like it was supposed to move forward. Так виглядало, що все движеться правильно вперед. It says that his own parents, they didn't know where that honey came from. І навіть його батьки, вони не знали, звідки тут взявся мед. You know, they were innocent of this whole situation. Воно так получалось, що ніби така ситуація взагалі невинна. But he even caused his close people that were to him to stumble. Але він так продовжував, і ці близькі люди, які кругом Гедеона, вони почали спотикатись. Dear friends, I wish that every one of us were as passionate for God as we were the moment we repented or were baptized with the Holy Spirit. Дорогі друзі, я хотів би, щоб в нас ось цей запал для Бога продовжувався, або був ще кращим, ніж тоді, як ми навіть хрещення приймали. Maybe you don't find yourself in the state that you need to be in. Можливо, ти відчуваєш, що ти не є в тому стані, в якому мав би бути. But you begin living your life, you begin even being you're still very helpful to the church. І так продовжується, і ти добра така допомога робиш багато в церкві. You know, and maybe you're in ministry or not in ministry. Можливо, ти у служінні або ні. You know, but only God, He knows what is deep down inside. Але тільки Бог знає, що в глибині там всередині знаходиться. He knows that you took this detour that you weren't to take in your І life. Бог знає, що ти вже взяв ось цей обхід, який в житті твоєму не положено було. You know, and then there's a combination of God attempting to reach out to you, to your soul. І є в Бога такий намір, він кличе, він домагається тебе. Dear friends, and today I believe that is the message for us. І я вірю, що це на сьогодні ось це послання для кожного із нас. You know, Samson was a man of God. Самсон був мужем Божим. But he didn't reveal everything he was going through to the Israelites. Але він не все відкривав ізраїльтянам, де він там походжає. You know, in this prayer, У цій молитві, as we're going to pray, коли ми будемо молитись, I want us to pray for those individuals. я хотів би, щоб ми молились за тих особливо. You know, we're not going to point fingers at one another. Не треба
пальцем один одному вказувати. You know, but if today you see yourself that you need spiritual support, Але якщо сьогодні ти чувствуєш, що тобі треба духовна підтримка, I want you guys to come forward. я хотів би, щоб ви прийшли допереду. Dear friends, because the physician is in the house. Тому що лікар є в домі. Glory be to Слава God. йому. Glory be to God, and Слава he's not going to pass by us. Він не хоче пройти мимо нікого. He knows the detour, dear friends. You don't have to hide it away from him. Ти не мусиш скривати ось цей об'їзд, на якому ти опинився. You know, there's many people that are in a coma. Є багато людей, які бувають у комі. You know, but you know, when a person is in a coma, after he gets out of it, he realizes what has happened. І коли людина виходить із коми, вона починає розуміти, що було. You know, that's sometimes how it happens with a spiritual person. A person that needs help not always recognizes that about him. Так само в духовному житті людина не все може впізнати, що зараз з нею відбувається. You know, but after God rescues that person, he realizes where he was beforehand. Але тоді, як Господь спасає, як вириває із звідти, то людина впізнає, що було. Dear friends, you may have made a commitment to God already. Можливо, друже, ти вже дав обіцянку Богу. Maybe you've already even done missions or different ministry in the church. Можливо, ти вже займався місіонерством або різними служіннями у церкві. But you know that you're in a worse state than you were beforehand. Але тепер ти знаєш, що ти у дуже поганому стані, гіршому коли-небудь. You know, it's not a shameful thing to call upon the name of the Lord. Нема нічого позорного, щоб кликати до Бога, до імені Його. Today he is able to rescue you. І він спосібний, він має силу вирвати тебе. Today he is able to rescue the ones that are in need of help. І він має силу, щоб дати надію тим, хто її потребує. Because the Spirit of the Lord is here. Тому що Дух Божий тут. He is proclaiming the news. Він проголошує ось цю новину. The news of salvation. Новину спасіння. The news of setting the captives free. І новину з визволення полонених. In this prayer, У friends, цій молитві, I want друзі. us to stand to our feet right now. Я хотів би, щоб ми піднялись на ноги зараз. You know, the goal of this prayer right now І ціль цієї молитви зараз. is so that God he would heal us spiritually. Щоб Ісус ісціляв нас духовно. He knows the spiritual wounds that you may have today. Він знає духовні рани, які ти міг би мати нині. He knows the wounds of the soul. He knows that as well about you. Він знає про твої душевні потреби. And today his call is to us through that, through our physical needs at times. І через ось ці тілесні потреби Бог кличе до нашої глибини. That there needs to be some attention directed to our soul. І мала би бути там увага приділена до душі твоєї. Because the physician is here. Тому що лікар тут. And he is able to do that. І він має спроможність все зробити. Let us spend a little time in Давайте prayer. візьмемо часу, помолимось. Amen. Амінь.